সরকারি মহিলা কলেজ কর্তৃক আয়োজিত অনলাইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্লাসে সকলকে স্বাগতম। সাকিব, প্রভাষক, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ঠাকুরগাঁও সরকারি মহিলা কলেজ। আজকের আলোচনা বিষয় মহাকাশ অভিযান। মহাকাশ অভিযানের ইতিহাস। মহাকাশ অভিযানের কতিপয় ঘটনা। মহাকাশ অভিযানে স্যাটেলাইট। স্যাটেলাইটের সাধারণ গঠন। স্যাটেলাইটের ব্যবহার। মহাকাশ অভিযানের গুরুত্ব। মহাশূন্যের রহস্য আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অনুসন্ধান বা অভিযানকে মহাকাশ অভিযান বলা হয়। অন্য কথায়, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও মহাকাশ প্রযুক্তির মাধ্যমে পৃথিবীর বাইরে অভিযান পরিচালনাকে এই মহাকাশ অভিযান বলে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, মহাশূন্যে মানব নির্মিত বস্তু পাঠানোর প্রথম পদক্ষেপটি ছিল জার্মান বিজ্ঞানীদের। তবে 1957 সালের 4 অক্টোবর তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক 1 মহাশূন্যে প্রেরণ করে। এরই ধারাবাহিকতায় 1961 সালের 12 এপ্রিল প্রথম মানুষ হিসেবে রাশিয়ান মহাকাশ যাত্রী ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্যে ভ্রমণ করেন। মহাশূন্যে ভ্রমণকালে তিনি ভস্কট 1 মহাকাশযানে করে 1 ঘন্টা 48 মিনিটে পৃথিবীকে আবর্তন করেন। এরপর 1963 সালে বিশ্বের প্রথম নারী মহাকাশযাত্রী হিসেবে ভ্যালেন্টিনা তেরেস্কোভা মহাকাশ ভ্রমণ করেন। মহাকাশ অভিযানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হচ্ছে চাঁদে মানুষের অবতরণ। 1967 সালের অ্যাপোলো 11 করে সর্বপ্রথম নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অল্ড্রিন চাঁদে পদার্পণ করেন, যা মহাকাশ অভিযানের এক অনন্য দৃষ্টান্ত। এরপর বিভিন্ন সময়ে শুক্র গ্রহ ও মঙ্গল গ্রহে মানুষের একাধিক স্যাটেলাইট ও রোবট প্রেরণের ফলে মহাকাশ অভিযান এক অসাধারণ উচ্চতায় পৌঁছেছে। মহাকাশ অভিযানের এই সাফল্যের পিছনে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছে। 1957 সাল থেকে কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ এবং রোবোটিক মহাকাশযানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সৌরজগৎ সম্পর্কিত অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করেছেন। রোবোটিক মহাকাশযান চাঁদে, শুক্র গ্রহে, মঙ্গল গ্রহে এবং মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মধ্যবর্তী গ্রহাণুপুঞ্জে অবতরণ করে এদের সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের তথ্য সরবরাহ করেছে। তাছাড়া রোবোটিক মহাকাশযানের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা হ্যালির ধূমকেতু সহ অন্যান্য ধূমকেতু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই তথ্যগুলো ব্যবহার করে বিজ্ঞানীরা ছায়াপথ, নক্ষত্র, গ্রহ ও অন্যান্য সৃষ্টিতাত্ত্বিক বিষয়বস্তু উৎপত্তি এবং বিবর্তন সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান আরও গভীর করে তুলেছেন। 2018 সালে বঙ্গবন্ধু 1 নামে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ ও পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বের 57তম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিকানা অর্জন করেছে। This past year in July marked 50 years since man first stepped on the moon when Apollo 11 successfully landed on the lunar surface on July 16th of 1969. It was at this moment that we heard Neil Armstrong utter those famous words and change history forever. As we celebrate this momentous occasion, it begs the question as to what can we expect the next coming decades in space to look like. To date, only 571 people in the history of the world have ever made it into orbit, and since 1972, no one has ventured much further into space than Des Moines, Iowa is from Chicago, Illinois, which represents roughly the altitude of the International Space Station from the surface of the Earth. However, the next few decades in space are slated to look very different, with falling costs, new technologies, and other nations entering the landscape such as China and India,
the pace of advancement is going to increase dramatically. There is also a whole generation of entrepreneurs and companies that have come about, such as SpaceX, Blue Origin, and Virgin Galactic, that are promising to provide new tourism options and better communication networks across the globe. Over the long term, it might even include mineral exploitation and even mass transportation to ferry space travelers to and from the moon, Mars, and beyond. Thus far, the space industry has had a relatively narrow focus of facilitating activities specific to supporting Earth. These capabilities primarily include various forms of satellites used for communication, broadcasting, and navigation, such as the United States' Global Positioning System, or GPS. Even the International Space Station largely supports human life on Earth by acting as the sole laboratory where microgravity experimentation can occur, providing a whole host of advances for humans worldwide. As we progress further and further into the 21st century, there are new forces that are changing space and the purpose that it has. As an example, the Chinese Space Agency has made great strides in recent years and is on its way to catch up to the United States and Russia in terms of space capability. In the past couple of decades, the Chinese have launched hundreds of rockets from their Long March series of launchers, which has become the mainstay for the Chinese space program. This has allowed the Chinese Lunar Exploration Program, also known as Chang'e, to make great strides in recent decades. Starting with Chang'e 1 and 2, for the first time in Chinese space history, probes were set to the moon and assumed lunar orbit. Then came Chang'e 3, which landed on the surface of the moon, and finally Chang'e 4, which became the first spacecraft ever to land on the far side of the moon, returning some of the most spectacular photos of the lunar surface ever seen. Chang'e 5, which is expected to launch this December, is planning to travel to the surface of the moon and return surface samples to Earth for the first time since the Soviet Union's Luna program in the early 1970s. China's emerging space power has all been made possible by the steady increase in spending on space-related activities. Although the exact amount of funding is not known, it is expected that China now ranks number 2 in space funding worldwide. This, of course, makes new space programs in China, such as their plan to launch their own space station in 2022, and eventually astronauts to the moon by 2035, all the more realistic. Likewise, NASA has also announced plans to expand their own space program by announcing Project Artemis this past May. This plan, which builds upon the now defunct Constellation program of the early 2000s, plans to return astronauts to the moon by sometime in 2024. NASA plans to do so by using what is known as the Lunar Orbital Platform Gateway, or what some are calling the ISS 2.0. This international project will be a moon orbiting station to serve as the staging point for robotic and crewed missions to the lunar surface and beyond. The idea is to have the new Super Heavy launch vehicle being developed by NASA, the Space Launch System, or SLS, to launch from Earth and dock with a gateway that is orbiting the moon. At this point, a portion of the crew may stay on the station while others descend to the surface in a special lunar shuttle, explore the moon, and then return to the gateway before heading back to Earth. This is not to mention the whole host of other nations in সকলের প্রতি শুভকামনা রেখে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি।